மேம் எத்தனை பேர் மேம் இருக்காங்க? இப்ப வந்துடும். ஓகே.
Good morning to all. Myself Dr. Manikandan. Okay, today we will discuss about the learning path and career opportunities. I think from the morning onwards it is your third session. The last two sessions, so just they given a lot of motivation. Okay, it is also kind of motivation, but I just added some points about your learning path. Okay, before start my presentation, the poll analysis. Okay, yesterday I sent 2 poll questions to your mail. Some of the students participated. Based on that poll, okay, first we will discuss about that poll. Now, what is your answer? What is your view about that question? Okay, next we'll continue our session. The first question, just I posted, why you have chosen engineering course after 12th? Usually, நிறைய பேர் கேட்குற question. Okay, from the last 2-3 days, so many people are the last 1 or 2 months, so many people asked the same questions. Why you have chosen engineering course after 12th? I have given some of the choices. Engineering is my passion, lots of job opportunity. I just sorted based on your answer. Okay, the parents' compulsion, engineering pays well, my friends also chosen. But here, a lot of students participated in this poll, but due to some paid versions, I'm able to view only for the analysis point of view. I'm only able to take for the 40 students. That's why these results based on the 40. Anyway, it's a sample, kind of a sample. Okay, that samples how. What is your opinion? Okay. Yeah, there's out of 40 students, around 70% of students chosen engineering is my passion. Good. Next 25, around 26%, lots of job opportunities. A major. Okay, it comes around 90%. Very good response. Next, second questions. What is your plan after graduation? Sir, now join plan sir after 4 years. But anyway, just simply I'm checking whether you have the correct objective, you have the clear vision. Okay, in this context only I asked this question. What is your plan after graduation? Here I specified some of the options. Any jobs? Okay, it's the response is around 77%. Higher studies around 20%. It's a major. No idea. It's very less. Okay, around just 5-6%. Okay, it's very good response. What is observation? Okay, based on the poll results, the first question and second questions, so what is the observation or what we need to conclude? What purpose I given? I concluded the poll results showed around 90% of the students have clear vision about their career path. Who are first year students? You have the clear vision. Why you choose an engineering? Paka clear vision is this. After engineering, clear vision is this. Okay, it shows for you based on the results. So the samples what we have taken based on the results, you are able to conclude you are good in for clear vision about your career. Good. But actually, what is the trend? What is the current trend? What is the current scenario? Not trend. What is the current scenario in engineering graduates in India? See here, for the next 2-3 slides, don't take it like a demotivation, but actual truth I am telling. What is the engineering graduate current scenario in India? The overall engineering scenario in India is pathetic. Nearly 30% of the engineering graduates are unemployed. Okay, only the 11% of the students actually utilize the money and time. A lot of students struggling to pay their loan amounts. 60% of the parents spend a lot of amount. Okay, which is better than the salaries.
Okay, it is actual scenario in India, specifically for the engineering students, engineering graduates. Specifically, there's the next clear vision. Basically, in India, South India, around 65% of engineering colleges are occupied. North India, only 35%. Specifically, Andhra and Tamil Nadu occupied more engineering colleges. Okay, 700 plus engineering colleges this. Based on the statistics, only 12% of the engineering graduates readily employable. 36% of the graduates can be useful for further training. But more than 50% is not even trainable. It is actual truth. We need to accept it. So it's not a demotivation. First, you need to know what the current scenario. Next, we take measure. Okay, in this context only, I explained the 2 slides. But also, around 20 to 30% of the engineering graduates get hired well below the technical qualification. It is actual truth. Around 30% is huge. Okay, engineering graduates, but job is somehow different. It's not related to. Okay, just this is automatic. The engineering graduates willingly you take means it's not an issue. The graduates forced to do, no way, no option. My question based on the last 2-3 slides, is engineering worth it? Definitely that questions comes in your mind. Why, sir? Motivate பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா demotivate பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா sir? It is not a demotivation. It's a current scenario. But the answer is absolutely yes. Worth it? Absolutely yes. Lots of career opportunities for true and potential engineers. Lots and lots of opportunities. All the companies are waiting for the true engineer, potential engineers. The problem is lack of true engineers and potential engineers. Okay, because we only produced engineering graduates, not engineers. That is a big problem in India. Opportunities, discuss because it needs more time after enter the department. We'll give the brief idea about for the career opportunities. Specifically, department-wise, give for the lot of opportunities there that we will discuss very brief on some other occasion. Generally, I listed it here. What are the potential? What are the true engineers? True engineers. What are the possibilities? Career opportunities. Different software, core companies, higher studies, software, just government jobs. Plenty of option is this. Still, all are waiting for the true and potential engineers. The people are waiting for the true and potential engineers. Okay, that's why I specified. Okay, it's not for the demotivation point of view. What is the problem? 30% is unemployable. What is the reason behind this? 6 major reasons. Too many engineers, because here a lot of colleges, in Andhra and even Tamil Nadu itself, around 700 colleges is this. Too many engineers, not too many engineers, too many graduates, engineering graduates. Lack of exposure. Are students, just specifically end of the final years, okay, engineering graduates, they didn't know what actually the company need, what is the company expectation. Lack of exposure after graduates. All of feel like a pressure. Simply way, most of the graduates waste the time. That is a big problem. Lack of skills. No idea about the engineering. Simply scored some marks.
finally collect the degrees. No idea about the practical experience. Simply mug up, simply மனப்பாடம் பண்ணி அப்படியே ஒப்பிச்சிட வேண்டியது, மார்க் கிடைச்சிரும், டிகிரி கிடைச்சிரும். Okay, no, most of the graduates not ready to relate with the practical. Okay, it is the actual truth. Finally, I'll give some guidelines. What are the things we need to do? Rigidity. நம்ம ஜெனரலா நம்ம எப்படின்னா ஒரு ரூல்ஸ் போட்டா தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். Strictly follow this. The rules illa appadina we are unable to do. That is not mine. But actually the software engineer or software company people are expecting you need to think, you need to create, you need to do something. That is a big issue. Lack of discipline, that is also another important big issue. Simply going, simply forgot their objective. Attitude issues. No one is ready to take the fault, accept the fault. Okay, so important. These are the possible issues. These are the main reasons for the unemployed. Next, just the upcoming slides, we will discuss how you overcome, because you are a first year, the fresh engineer, you started fresh. What next 4 years, what you need to do to achieve my goal? Because the poll results shown, you have a clear vision about your career path. Actually, school to college, lot of transformation is required. Different transformation is required, but here I specified only one transformation. Okay, in school, completely based on the mark deciding factor. Based on the mark only, you are able to choose for the good colleges. You already seen, because you already 12th marks play the role while choosing the colleges. But college mark is one of the factor. Even 60-70% students now working in Google also. Amazon companies also the people are working. It's one of the factor, not like the school. The school, it is only one major factor to deciding your best colleges. But in college, 3 more parameters I add here. Knowledge play the role. Skilled person. Skilled engineers, lack of skilled engineer in current scenario. Attitude play the role. These are the 4 important parameters. Decide your career path. It's an important slide actually. Okay, a lot of transformation from school to college. Okay, in terms of way of approach, in terms of learning, in terms of planning. But it's general point of view I'm telling here. In school, mark is to play the role, but here's 4 important parameters: the mark, knowledge, skill, and attitude. Keep in your mind these 4 important parameters. It is decide your career path. Okay, based on that, I give some guidelines for what I need to do for the next 4 years to achieve my objective. What is your objective? Already clearly specified. Okay, good job. After graduates, okay, I'm going for the good jobs, because around 90% of the students answer based on the answering, and 90% have the clear vision. Okay, we'll get for the good job. It may be the software or any jobs. Some of the guidelines I specified here. First, the 4 years na eppadi categorize பண்றது பாருங்க. The first year is a warm up year. Adopt the environment. Okay. Second and third year, workout year. You need to do something. You need to learn the domain knowledge.
Based on the domain, you need to increase your profile, strength. And finally is the competition years. Maybe just you appear for the placements. Just for the 4 years I categorized in this context. The first year is the warm-up year. Okay, second and third year is the workout, actual workout. Actually, this is important for the engineering graduates. You need to do the lot of things. You need to learn a lot of things. Specifically, these 2 years. Second and third years, the fourth year is the competition. Maybe you enter for you appear for the placement, or you appear for the GATE exam, or suppose higher studies also you may appear. Accordingly, you need to prepare. But actual situation, final year students direct placements training start பண்ணுவாங்க. Fourth years, first years enjoy, second years also enjoy, third years also enjoy. Sixth semester next semester placement varudhu. We need to prepare something. It's very difficult to retain the job. Sometimes you get the job. After enter the company is also very difficult to survey. That is a big drawback. The 4 years, warm-up year, first year, second and third year is the actual workout years. The fourth year is the competition. The competitions means you may develop the good projects based on what are the things, what are the skills that you learn. Just tentatively, just abstractly, I give for the learning guidelines. What is your role? What is the teacher role? What are which year you need to start the self-learning? The detailed, the learning path, we will discuss after enter the department. Because that is depends on the department, we need to give for the different guidelines. It is the general guidelines. What I already specified. The first year is the warm-up year. Refresh basic science and mathematics course. General, for example, machine learning. Students just sir, I finished machine learning certificate, sir. But machine learning, basic mathematics play the role. Statistics play the role. Probabilities play the role. What you already learned in 10th and 12th, also some of the basic concepts. Linear algebra. These are the things also play the role. My general guidelines, I already mentioned. School is only based on the mark. Here, not only for the mark, your knowledge and skill play the role. Mark is also one of the parameters. Okay, simply don't assume. Okay, mark is sir solitaire mark தேவையில்லை அப்படின்னு assume பண்ணிக்காதீங்க. Mark is also one of the important parameters. Okay, it's kind of eligibility criteria. Just you appear for the companies. Around 60-70% of the companies, the eligibility is 70%. Only that the product-based companies, 10% of the companies, the eligibility is more than 80. But no companies allowed for the less than 60%. Still, but even some of the companies are allowing. Okay, refresh the basic science and mathematics course. Try to learn the basic engineering concepts. All engineering concepts will introduce for the first semesters. Electrical or civil related, mechanical related, computer science related. Okay, that's why it's a common courses for all engineering students, irrespective of the department. The first semester learning in a teacher role 80%. Definitely teacher teach பண்ண போறாங்க. As a student, என்ன டீச்சர் சொல்றாங்க, என்ன டீச் பண்றாங்களோ அது ஜஸ்ட் நீங்க அப்படியே படிங்க, அப்படியே எடுத்துக்கங்க. அவங்க டீச்சர் சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. 20%. That's why I specified 80-20 ratio. Sometimes you know the time here, not possible to find the time to extra learning. That's why I didn't specify anything in the extra learning field. Try to adopt the environment, college environment. It's the first year, refresh, warm-up year. Second year,
the department wise core subjects will introduce computer science related core subjects, mechanical core subjects, easy core subjects. My humble request, take it that core subjects kindly study with understandability. Mark oriented, தயவு செய்து படிக்காதீங்க second year and third years specifically. என்ன சொல்ல வராங்க புரியலன்னா படிக்காத, ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறமா படி. போய் டீச்சர் அப்ரோச் பண்ணு, இந்த கான்செப்ட் எனக்கு புரியல, இந்த கான்செப்ட் என்னால விஷுவலைஸ் பண்ண முடியல, இந்த கான்செப்ட் என்னால ரிலேட் பண்ண முடியல ரியல் டைம் அப்ளிகேஷனோட. Okay, ask the question. Try to relate real application. Each and every concepts try to relate with the real applications. Mark oriented படிச்சனா கண்டிப்பா யூஸ் ஆகாது. The second year study the core subjects. Here, because the core subjects teacher role is also important, because new subjects you introducing automatically 70% of the teacher role is 30% with understandability try to study, not mark oriented. Mark oriented மட்டும் படிக்காத, புரிஞ்சிட்டு படி. That's why I specify 30%. If time permits 10%, definitely actually அவங்க என்ன உங்களுக்கு கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 2020 some of the course subjects படிச்சுட்டு தான் இருக்கும். For example, operating system, C programming developed in 1962. ஐஐடியில் கரிக்குலத்தை எடுத்துக்கிட்டாலுமே அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குதான் செய்யும். அதெல்லாம் வந்து ஃபண்டமெண்டல் சப்ஜெக்ட்ஸ். But some of the students confusing, sir, why is C programming? No one is using the word C programming. The reason is that each and every course subjects have some objective. Try to meet their objective. Don't compare with the current scenario what the people or developer is doing. Okay, that is different. Let me mention IIT students also operating system studying, basic programming, C programming, data structures. Completely try to meet the objective of that subjects. Each and every subject have some objective, some outcome. Okay, அந்த ஒரு செமஸ்டர் ஒன்று அதை மீட் பண்றது நீ நிறைய ஸ்டடி பண்ணணும். மார்க் ஓரியன்டா படிச்சேன்னா இட்ஸ் நாட் an issue. Before the exam 1 week is more than sufficient. Simply read, appear the examination, you will receive the marks. That I already clearly mentioned. Mark only not help your career. Also, you learn some extra learning. You need to start 10%. Okay, apart from the syllabus, based on that core subjects, you need to learn. Third years, again the core subjects. Okay, the second and third years maximum will cover for the all core subjects, department subjects. Specifically the third years, it's an important year. உன் ப்ரொஃபைல நீ வந்து பில்ட் பண்ணணும். ஏன்னா ஃபைனல் இல்லை நீ பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போய் அப்பியர் ஆக போற. உன் ப்ரொஃபைல் ஏதோ சொல்ற மாதிரி இருக்கணும். சொல்ற மாதிரி ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட்ஸ். Strengthen your profile. You already learned some core things. You already learned some programming with the help of small projects. நான் என்ன லேர்ன் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்றது ப்ரூஃப் பண்ணணும். ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு ஏதாவது பாயிண்ட் வேண்டும். ஓகே, அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் பில்ட் பண்றது தான் உங்களோட 3 years. ஆக்சுவலா பார்த்தா உங்களுக்கு 8 செமஸ்டர் பத்தாது, அந்த அளவுக்கு கண்டென்ட் இருக்கு. பட் ஆக்சுவலி யூ நீட் சம் குட் பிளான். That's why I specify the third semester you see, study the core subjects, the continuation of the core subjects, strengthen your profile. But definitely system as a placement training, you've been wrong. Placement training, just refreshing, because from the beginning, the placement oriented subjects எல்லாமே தான் படிக்க போறேன். ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ், ரிலேட்டடான அதுக்கு நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன், ரிலேட் டு பிளேஸ்மெண்ட், ரிலேட் டு ரியல் லைஃப், ரிலேட் டு வாட் இஸ் த திங் இஸ் ரெக்வயர்ட், வாட் இஸ் அப்ஜெக்டிவ். ஆட்டோமேட்டிக்கலா சிஸ்டம்ஸ்லயும் உன்னோட பிளேஸ்மெண்ட் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட், just placement ready training. See here, the teacher role is 60%, but your role is 40%. 30% self learning is required. For example,
ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு, ஒரு வெப்சைட் நான் டெவலப் பண்ண போறேன். சிலபஸ்ல ஒன் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் திங் இஸ் தேர். HTML இருக்கும், CSS இருக்கும், ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், ஒரு சர்வர் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் இருக்கும். That is not sufficient to create for the Pakka websites. HTML எடுத்துட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துனா a number of thing is there. Each and everything is not possible to discuss in your classroom itself. You should learn some extra content is required. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்றீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா உனக்கு அது தேவையான சப்போர்ட்டிங் திங்ஸ் நீட் சம் எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் யூ நீட் ஷுட் லேர்ன். செல்ஃப் லேர்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னா கேரியர் growth மறந்துடும். அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல ஒன்று செல்ஃப் லேர்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லல. ஸ்கில் இருந்தா பண்ணலாம். தட் அந்த பேஸ்ட் ஆன் தட் லெவல் தட் வில் டிஸ்கஸ் லேட்டர் ஸ்டேஜ். 30% செல்ஃப் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா லேர்னிங் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஃபைனல் இயர்ஸ் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் 3 years நீ பர்ஃபெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஃபைனல் இயர்ல உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க வேண்டியதுதான். உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளேஸ் ஆகிட்டு இருப்பான். கடைசி மினிட்ஸ்ல சங்கரான்றதுனால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்துடும். 5th, 6th, 7th செமஸ்டர்ல ஃபைனல் இயர் மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும், மேஜர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த டொமைன் நீ என்ன ஆக்சுவலா நான் என்ன சொல்ல வரேன், அந்த இடத்துல நீ என்ன லேர்ன் பண்ணியும் அந்த நாலேஜ் அப்ளை பண்ணி ஒரு நல்ல சோசியல் ரிலவெண்ட் சொசைட்டி யூஸ் ஆகிற மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பிளான் இஸ் பர்ஃபெக்ட், டெஃபினெட்லி யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் ஃபார் த குட் பிளேஸ்மெண்ட். Automatically you are able to spend time to create some innovative projects, specifically socially relevant projects. See here, what is the role of the teacher? 50%. Some guidelines தான் கொடுப்பாங்க. That is sufficient. Okay, students, self learning is very very important here. 5th semester minimum actually 4th semester, 5th semester you need to start the self learning. சார் செல்ஃப் லேர்னிங் அப்ப நீங்க நடத்தவே மாட்டீங்களா சார்? நாங்க நடத்துறது கண்டிப்பா நடத்துவோம். அது மட்டும் பத்தாதுன்னு சொல்ல வரேன். எக்ஸ்ட்ரா லேர்ன் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது கம்பெனி என்ன எதிர்பார்க்கறோம் அப்படின்றது நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 ரூபா கொடுத்து ஒரு சினிமாவுக்கு போறோம். only you spend for 100 rupees. What is your expectation? 3 hours. The expectation is like anything. Lot of comments. அந்த படத்தை இப்படி எடுத்துருக்கலாம், சரியில்லை, இப்படி இது பண்றோம், அப்படி பண்றோம். உனக்கு ஆஃப்டர் 4 years பே பண்ண போறான் 30,000 40,000 per month. அவனோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். நீ 100 ரூபா கொடுத்துட்டு ஒரு படத்துக்கு இவ்வளவு எக்ஸ்பெக்டேஷன் சைட்ல இருக்கும் பொழுது இப்போ கம்பெனில 30,000 40,000 நீ எதிர்பார்க்கறல்ல. அப்ப நீ அந்த அளவுக்கு நீ ஸ்ட்ரென்த் ஒன்னு எக்யூப் பண்ணிக்கணும். அப்பதான் அவனுக்கு ஜஸ்ட் அவனுக்கு பே பண்ண முடியும். ஓகே, that's why I specified this is the actual overall, because all the department students are currently watching this, but in some other occasion each department by specifically CSA, IT and AI and data science people, I'll give the elaborate learning path, what actually you need to do semester wise. Other branch students, your faculty will come and give the clear view about the semester wise plan. It is actually the overall plan. Like some of the general guidelines, okay, as a fresh student, first year students, some of the important things you should know, some important guidelines to achieve your targets. Basic first thing, first you need to fix your goal. Already based on the poll results, you already fixed your goal. What is your goal? Sir, எனக்கு ஒரு நல்ல கம்பெனில ஒரு ஆஃபர் வேணும் சார், நல்ல பேக்கேஜா இருக்கணும், 10 lakh per annum வேணும் மினிமம். குட், திங்க் பிக், இட்ஸ் குட். ஏன்னா உனக்கு டைம் இருக்கு, இப்போ டிசைட் பண்ணிக்க. ஆல்ரெடி மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிசைடட். அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு உனக்கு டைம் இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்கலா பிராக்டிஸ் பண்ண போற.
Work towards your goal. That's all. Set your goal. First year students. I 7th semester student போய் சொன்னா என்ன பண்றது? ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. டைம் இருக்காது. But you have enough time. 8th semester, 4 year is there. Okay, set your goal. First self-realization. Already some sessions you attended. That is very important. நீ எந்த லெவல்ல இருக்கிற, உனக்கு என்ன தேவை, உன் லெவல் உனக்கு தெரியும். You are a correct person to decide your level. லேர்னிங்ல சார் இந்த இடத்துல நான் வீக்கா இருக்கிறேன், இந்த ஏரியாலாம் நான் படிக்க வேண்டியது இருக்கு, இந்த இடத்துல நான் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. குட். Try to realize without any basic ego. செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இல்லைன்னா உன்னுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகாது. கண்டிப்பா 100%. எனக்கு பசிக்குது அப்படின்னு சொன்னாதான் உனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும். அது மாதிரி தான். ஓகே, செல்ஃப் ரியலைசேஷன். எனக்கு இதெல்லாம் நான் லீவிக்கா இருக்கிறேன். ஓகே, நாட் அன் இஷ்யூ. 7 செமஸ்டர் இருக்கு, 4 இயர்ஸ் இருக்கு. என்னோட டார்கெட் வந்து ஆஃப்டர் 4 இயர்ஸ் அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு நான் இன்னும் நல்லா. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் யுவர் வீக்னஸ் டு மேக் ஹஸ் ஸ்ட்ரென்த். That is, self-realization is very important. This slide is very, very important slide actually. Ensure level by level learning. Most of the students are confused. Here some level I specify: novice, advanced beginner, competent, proficient, expert. Around 60% of the students confusing to decide their level. எல்லாமே வந்து என்ன பண்றாங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸ்ல 60 பேர் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு 10 பேர் ஆல்ரெடி சார் எனக்கு பைத்தன் தெரியும் சார், எனக்கு அது சரி சார், இது சரிதான். அவனுக்கு கண்டிப்பா ஒன்றும் தெரியாது, சும்மா சென்டாக்ஸ் மட்டும் தான் தெரியும். ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி எதுவும் பண்ணியிருக்க மாட்டான். பட் தே பீப்புள் ஆர் திங்கிங் லைக் எக்ஸ்பர்ட் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல. If you are worth, I am really appreciate. What my suggestion is, the level is very important. Need more patience from transfer from one level to another level. Recent days la பாருங்க, நிறைய current scenario la, specifically the computer science related things la or any other department, so project development is not a big deal. Lot of IDs there, lot of APIs, lot of libraries there. ஓகே, அதெல்லாம் எதுக்காக வந்தது அப்படின்னா உனக்காக வரல, டெவலப்பருக்கு எஃபிஷியன்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக கொண்டு வந்தாங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறாங்க. You should learn from the scratch. Don't compare with developers. Definitely அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க, இதெல்லாம் பர்ஃபெக்டா லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதெல்லாம் யூஸ் எஃபிஷியன்ட் ப்ராடக்ட் உன்னால கொண்டு வர முடியும் லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல. கம்பெனி பீப்புளோட நீ காம்பீட் பண்ணாத, உன்னுடைய கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நீ காம்பீட் பண்ணாத. நீ காம்பீட் பண்ண வேண்டியது உன்னோட உன் லெவலோட. ஐ மீன் தட் லெவல். அந்த லெவல்ல இருந்து நான் எப்படி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போறது, அதுக்கு நான் என்னென்னலாம் பண்ணணும், வாட் ஐ நீட் டு டூ. டெஃபினட்டா ஐ நீட் மோர் பேஷன்ஸ். இமிடியேட்லி நாட் பாசிபிள். இமிடியேட்டா நீ எக்ஸ்பெக்ட் ஆக முடியாது, யாராலையும் முடியாது. The level you need to ensure. Okay, the level நீ perfectா follow பண்ணினா after 4 years the possibility is there to become an expert. But most of the students confusing, I am an expert without follow any basic order, the learning order. Kindly ensure level by level learning. We need more patience. Don't worry. For example, உங்க கிளாஸ்ல இருக்கிறவனே இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க, இன்னொரு பையன் வந்து நல்லா கொஞ்சம் வேகமா போறான்னா, you don't worry about it. After 4 years இவன் டார்கெட் அச்சீவ் பண்றதா அவனுடைய டார்கெட். இந்த கரண்ட் செமஸ்டர்ல அவனோட காம்பீட் பண்றது உன்னுடைய டார்கெட் கிடையாது. That's why, for example, I speak here. Okay, being late does not mean failure. Maybe it means getting ready for the great launch. Compete yourself. உன் லெவல்ல இருந்து நீ காம்பீட் பண்ணு, அடுத்தவனோட காம்பீட் பண்ணினா
கன்ஃபியூஷன்ஸ் மட்டும் தான் வரும், பயம் மட்டும் தான் வரும். ஐயோ நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியலையே, நான் என்ன பண்றது? Don't compare. This is a 4 years course, 8 semester course. Have the enough time, irrespective of the level. Have the enough time to improve yourself. Perfectly, you are able to plan yourself. Perfectly, நீ ஃபாலோ பண்ணும்போது உனக்கான டைம் வரும். Everything will comes to you at the right time. Suppose you have followed the right level of learning. It's very important. My humble request, ensure level by level learning. Okay, we will discuss some extra content in this context. Let us. Okay, stage. Compete with yourself. அழகா சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்க இந்த இடத்துல. You don't compare your chapter 1 to someone else, chapter 15. You are in chapter 1. Relax படி. Chapter 1 ல இருந்து படிச்சுட்டு வா. Chapter 2. அவன் 15 chapter போற, நீ அவரி பண்ணிக்கிற. Okay, you need to finish second, third, fourth. After that, you will reach for the 15. The competitions will begin 8th, 7th, and 8th semester. After that only, have enough time. Prepare yourself. Compete with yourselves. Another important characteristics you should increase the ability to handle failures. As an engineer, இது ரொம்ப அவசியம். Software developer இருக்கலாம், or programmer இருக்கலாம், or any domain. It's not only for the softwares, mechanical or easy or whatever the domain. Face the failure while developing the program or while developing some projects. Okay, just welcome the errors, because that will teach more than your teacher. ஏன்னா ஒரு எரர் அக்கர் ஆகும்போது அதை பத்தி நீ லேர்ன் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுப்ப. நெக்ஸ்ட் டைம் அதே எரர் வரும்போது you are able to easily handle that errors. Same for the life also, not only for the development perspective. Okay, increase the ability to handle failures. But recent specifically அதை மென்ஷன் பண்ண அப்படின்னா, recent daysல students not ready to accept the failures. It's very difficult to accept. Irrespective of the domain, to improve the problem solving skill. Okay, not only for the software, or any domain peoples. Okay, try to increase your problem solving skill. Especially software engineers, it is a root of your development. Different way you need to think, because you are engineers. Because the poll results are so, most of the students specified engineering is my passion. Think differently. Different, each and every problem. Simply say engineer means solution provider. Solution based on the domain. But think different angle, different point of view. Okay, simplify the difficulties. Simplify in terms of cost, in terms of time, for any solution. Kindly improve the problem solving skill. It's very important, because in the recent days software company people expect பண்றது என்னன்னா உங்களோட ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் தான். பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து அவங்க என்ன டெஸ்ட் பண்றாங்க, உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் இருக்கா, உன்னால எப்படி திங்க் பண்ண முடியுதா, ஒரு ப்ராப்ளத்தை உன்னால ஓனா திங்க் பண்ண முடியுதா. ஓகே, ப்ளீஸ் கைண்ட்லி இம்ப்ரூவ் யுவர் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில். Other important things, to link with the mentor to verify your learning progress. It's an 8 semester journey, 4 years journey. Identify the correct mentors. Maybe sometimes your friend இருக்கலாம், friend classmates is not a correct choice. Maybe your father or your brothers are already working in some company, also your teacher, department faculty la poi you are just based on your frequency. You need to link with the mentor to verify your learning progress. ஏன்னா நீங்க ஒரு டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கிற, நான் போற டைரக்ஷன் கரெக்டா அப்படின்றது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட் சொல்ல முடியும். கரெக்ட், ஓகே, இந்த இடத்துல நீ இப்படி பண்ணலாம்.
இந்த இடத்துல நீ இது மாதிரி மாறணும், இந்த இடத்துல இது மாதிரியான கைடன்ஸ். The guidance is very important. Mentor is perfect, definitely your career path also perfect. Okay, mentor உங்களுக்கு கரெக்டா கைட் பண்ணலன்னா definitely is very difficult. Oh, don't blame. சரி, எனக்கு mentor சரியில்லை சார், அதனால தான் நான் இப்படி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காத. Identify the perfect persons. Learn. Definitely, the mentor will help you a lot. Okay. Institute of Technology, the department faculties, they're ready to provide the proper mentorship for all the students. Don't worry about in this context. The next, develop well-known and useful applications. சின்ன projects பண்ற most of the students ஒரு இடத்துல மிஸ்டேக் பண்றாங்க. சார் நான் டிஃப்ரெண்டா பண்றேன் சார் அப்படின்ட்டு என்ன பண்றான், சம்மந்தமே இல்லாம ஏதோ ஒன்று பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. நான் சொல்ல வரேன், உனக்கு நல்லா தெரிஞ்ச அப்ளிகேஷனா, யூஸ்ஃபுல் அப்ளிகேஷனா, சொசைட்டிக்கு யூஸ் ஆகுற மாதிரி. ஏன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் உன்னால விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும், இப்படிதான் அந்த அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகுது. அப்ப உன்னுடைய என்ன லேர்ன் பண்ணியோ அதை அவனை அப்ளை பண்ண முடியும். அந்த ஸ்கில் அப்ளை பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நீ அதை மாதிரி டெவலப் பண்ணு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராஜெக்டே பண்றேன்னா உனக்கு உன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த நீட் ஏதாவது இருக்கும், கண்டிப்பா அவங்களுக்கு இது பண்ணி கொடுங்க. அவங்க யூஸ் பண்றாங்க யூஸ் பண்ணல ரெண்டாவது விஷயம். Keep on your doing. Your problem solving skill will improve. Your developing skills will improve. Okay, because you are able to visualize the complete product, what the product is doing. Automatically your improvement also will come. Very fundamental thing. Just enjoy the learning. Enjoy the learning. For example, ஒரு ஆனந்த விகடன் புக் உங்கள்கிட்ட கொடுத்து படிங்க அப்படின்னு கொடுக்குறோன்னு வைங்களா, ஒரு 100 பேஜஸ் இருக்கும், 150 பேஜஸ் இருக்கும். 1 ஹவர்ல நம்மளால என்ன பண்ணிடுவோம், கம்ப்ளீட்டா படிச்சு முடிச்சிடுவோம். என்ன கொஸ்டின் கேளு, இஸ் ரெடி டு ஆன்சர். அதே மைண்ட் செட்டோட படிங்க, என்ஜாய் பண்ணி படிங்க. டொமைனை லேர்ன் பண்ணுங்க, என்ன தேவை, அது எப்படி அப்ளை பண்றாங்க. பிகாஸ் யூ ஆர் டொமைன் சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர். உங்களுக்கு அந்த டொமைன்ல எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும். அப்ப என்ஜாய் பண்ணி படிச்சா மட்டும்தான் பாசிபிலிட்டி இருக்கு. கஷ்டப்பட்டு படிச்சுன்னா மார்க் மட்டும் தான் கிடைக்கும், அதை வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கைண்ட்லி என்ஜாய் த லேர்னிங், என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப். Think big and completely believe in yourself. It's a very fundamental and a very important thing also. Most of the students got a problem என்னன்னா, அவனுக்கு அவன் நம்பிக்கை இல்லை. சரி, என்னால முடியுமா சார், என்னால ஒரு நல்ல கம்பெனில பிளேஸ் ஆக முடியுமா, நானே கஷ்டப்பட்டு இப்பதான் உள்ள வந்திருக்கிறேன். Think big. You have enough time to improve. Don't worry about unnecessary useless things. Start small, act fast. அந்த ஃபயர் எப்பயுமே உங்க மைண்ட்ல இருக்கணும். ஓகே, என்னுடைய அப்ஜெக்டிவ் இதுதான், ஐ நீட் டு ஒர்க். பட் திங்க் பெருசா திங்க் பண்ண, நாட் அன் இஷ்யூ. இமிடியேட்டா கிடைக்கலாம்னு ஒரு கட்டத்துல உன்னால ரீச் பண்ண முடியும். It's another thing important. As a learner, give more importance for outcome-based learning. That I already mentioned so many places. எந்த ஒரு கான்செப்ட் படிச்சினாலும் ஏன் படிக்கிறோம், எதுக்கு படிக்கிறோம், எந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணலாம், என்ன அவுட்கம், நாட் ஓன்லி ஃபார் மார்க் ஓரியன்டட் லேர்னிங். Around 90-85% students did mark oriented learning in schooling. That's not an issue. The transformation you need to do, otherwise very difficult. Outcome based learning is very important. That's all. Some of the important guidelines I mentioned here. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய ஒரு மாதிரியான டவுட்ஸ் இருக்கும். சார் நான் கற்பக காலேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி எடுத்திருக்கிறேன், எனக்கு மார்க் கம்மியா இருந்திருக்கு, என்னால சர்வே பண்ண முடியுங்களா? உங்களுக்கு தான் வந்து ஸ்லைடு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், 2020 batch engineering student, you are all 2020 batch engineering students. Same common tag for the IIT students, Anna University, PhD, Induction College of Engineering, all colleges, all freshers,
Now it is called as a 2020 batch engineering students. 2024, while you are passed out, decide who is a true and potential engineers. Okay, that will come. Actually, it will come from any institution, not only for the IITs and universities, RPH. Okay, any colleges, the true and potential is possible to come. It is completely based on how you perfectly utilize the next 4 years. அதுக்காக தான் நம்மளுடைய கைட்லைன்ஸ் கொடுத்தேன். Okay, irrespective of the college, don't compare. Some of the students heard about some of the students. Okay, it's demotivating. Sorry, college curriculum, sir. That is not a big deal. Okay, next 4 years all are engineering students. 2024 all are engineering graduates. Who is a true and potential engineers? That is a big deal. That is important thing. That is a deciding factor. Second session la kuda solirundanga manam irundal markam undu. Where there is a will, there is a way. For example, I just in this regard I will play one small video. Maybe most of the students already watch பண்ணிருக்க possibility இருக்கு. வாய்ஸ் வரலாம் பரவாயில்ல, சிம்பிளா லிசன் பண்ண உங்களால விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும்.
இது வரைக்கும் நம்ம என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தோமோ அது கரெக்டா இருக்கும். இந்த வீடியோ பர்ஃபெக்டா பிளான் பண்ணுங்க, உங்களால் கண்டிப்பா முடியும். You are able to achieve your target, no doubt about it. Just for motivation point of view, some of the success stories. 2020, lot of students is there. You don't assume only for the some of the students here. Okay, Tamil medium students, from Tamil medium students, they got placed a very good company with good package. Here also some of my students, the previous college students also participate here. They're all normal. They're following the perfect learning path. Normal school lenda vandirukkranga. Okay, just currently, but it's just 2016 passed out. Currently 10 lakh per annum. See here, this girl is awesome. Same 2016 passed out. The current salary of the Premlata is 6.5 lakh per month. Normal school, perfectly follow that learning path. Each and every stage, without any comparisons, perfectly learn what actually she need, reach for the destinations. The current salary is 9,000 USD per month. Now she is working in Amazon US branch. He's also one of my friend. For example, see here, the 12th mark is 81.1%. The engineering, he joined in engineering in Sesuri College of Engineering, Tirupur. Normal college there. But ME, CIT, Coimbatore Institute of Technology. PhD, Triple ITM, Kanjipuram. Now he is working in postdoctoral fellow of IIT Guwahati, Assam. That flow, because of the perfect learning path. Okay, finally, what I suggest you, enjoy college life without forgetting your objectives. You already clearly specified what is your objective, what is your career goal. Okay, next 4 years, enjoy yourself without forgetting your objectives. Thank you. Yeah. Students, thank you. So now you can leave this session. You can join us in the afternoon session by 2 o'clock. 2 o'clock afternoon session இருக்குப்பா. அதுக்கு வந்து afternoon sessionோட லிங்கை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்கப்பா. சரியா? இப்போதைக்கு நீங்க வந்து இந்த செஷன்ல இருந்து லீவ் ஆயிக்கலாம். தேங்க்யூ. ஆஃப்டர்நூனுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் லிங்க் இருக்கும், அந்த டிபார்ட்மெண்ட் லிங்கை யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சரியா?